மொழிபெயர்ப்பையும் நிகழ்வையும் ஏற்பாடு செய்த கசல் பதிப்பகத்தாருக்கும் ஜெஃப்னா மானிட்டர் நிறுவனத்தினருக்கும் என்னுடைய நன்றியறிதலை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு, ஏற்பாட்டாளர்கள் நான் ஆங்கிலத்தில் தான் பேச வேண்டும் என்று ஆரம்பத்திலே சொல்லியிருந்தார்கள். இப்போ கடைசியாக ஒரு 10 நிமிஷம் தமிழில் பேசுங்கன்னு சொன்னார்கள். எனவே ஆங்கிலத்திலே ஆரம்பிக்கிறேன். An effort to translate anything, be it fiction or poetry, is not an easy task. You have to bring out the essence of what the original writer wants to say, and particularly when it comes to stories like Megaan Shawal and the works of S.L.M. Hanifa, is full of local dialect, particularly of the Muslims of the Eastern Province. And therefore, though I am not as privileged as the previous speakers to have had a earlier look at the published work, that is the translated version of S.L.M.'s short stories, I have they referred to Vaikam Muhammad Bashir, the famous Malayali writer, and I had the privilege of reading his writings in Tamil. Since Malayalam and Tamil are virtually cousins of a Dravidian language tradition, it may not be a difficult task to translate, but yet I find when you read his version in other languages, Vaikam Muhammad Bashir's works have been translated into many languages, almost 13 or 14 languages. Everyone who have perhaps read from different versions of it have always praised the original author's efforts to portray his local culture. Now here, S.L.M. Hanifa has been a close family friend of mine, had been a close associate of my father, and I visited my father several times, both when we were living in a hamlet in Polonnaruva, while he was a retired principal in that village, and subsequently when we moved to Colombo too, he had visited us a few times, and I happened to be subsequently associated with him because of my politics. A lesser known fact perhaps is that S.L.M. was once a provincial council member of my party, representing his area in the then dissolved Northeast Provincial Council. So, and I have had frequent visits to his home. Naufal may not have been there, but I went to see his father several times. Whenever I go to Ottamaudi Valachena, wants to go and inquire after his health, particularly since he is now somewhat indisposed. It is always a pleasure to be talking to S.L.M. Anar will testify to this fact. She is frequently in touch with him on the phone, I'm sure, and he very proudly talks about that. His humor and his
diatribes. And his satire is something that is unmatched. Anybody who had some association with him will testify to that. And that is reflected in his stories as well. Very satirical, so much of humor, and it brings out the innate feelings of the rural folks in their own language. And that is why Makati Salve ended up as a Sahitya Award winning short story. And as have already been told, he is not a prolific writer. He wrote seldomly, very leisurely, as the original speaker, the earlier speaker who spoke in Sinhala, spoke about. And his lifestyle is also much leisurely lifestyle. எப்போ பார்த்தாலும் நாங்கள் எஸ்எல்எம் தேர்டுனா அவர் தோட்டத்துக்கு போகணும்னு சொல்லுவாங்க. He has a farm. He goes to his farm, he cycles to his farm, then he spends his time in the farm. And that's one of his passions. And his simple lifestyle is reflected in his writings as well. So, not having read the translated version of his stories, I must say something about because as far as I am concerned, he is the Sri Lankan version of Vaikam Muhammad Bashir for us, and perhaps Topil Miran for Tamil short story writers. He is a close friend of Espo. Ponuthurai மிக நெருங்கிய நண்பர். He always talks about Espo and his interactions with him all the time. From Tilagar's background, Telivata Joseph, and many others like Senge Aliyan from the north. These are people who revolutionized Tamil short storytelling. M.H.M. Shams from Dikwal. And we could never, in the 70s and 80s and the early 90s, when SLM's main works came about, it was a period in which, the earlier period before perhaps the 70s, where there was no television, there were no possibility for entertainment except for cinema. Those were the days we used to read Jayakanthan most of the time. அந்த காலத்தில் எஸ்எல்எம் ஹனிஃபாவுடைய சிறுகதை எழுத காலத்தில் பத்திரிகைகள் தான் சிறுகதை கூட வரும். So we cannot forget the contribution of our dailies. தினகரன் வாரமஞ்சரி, தினபதி சிந்தாமணி, அந்த நேரம் தினக்குறள் இருக்கே இல்லை, இந்த பத்திரிகைகள் வாயிலாக வார சிறுகதைகளை அந்த அதனூடாக வந்த வளர்ச்சி தான் பெரிய அளவிலே மக்கள் மத்தியிலே, வாசகர்கள் மத்தியிலே சிறுகதைகளை சென்று சேர்க்கிற பணியை செய்தது. அதுக்கு அடுத்தபடியாக பணியை இலங்கை வானொலியும் செய்தது. வானொலியிலே சிறுகதைகளை, நல்ல தரமான சிறுகதைகளை, குறிப்பாக முஸ்லிம் நிகழ்ச்சியை பொறுத்த மட்டும் அதை ஒரு வாசிக்கிற விஷயத்தை வாசித்து மக்கள் மத்தியில் வாசகரிடத்திலே
நேரிடத்திலே கொண்டு சேர்க்கிற பணியை நிறைய பேர் செய்தார்கள். அதே போல நாடகங்களை கூட முஸ்லிம் நிகழ்ச்சியில் வந்து அஷ்ரஃப் கானுடைய நாடகங்கள் என்று வரும். அது முஸ்லிம்களுடைய வாழ்வியலை அப்படியே தத்துவமாக வெளிக்கொணர்கிற பெரும்பணியை செய்த ஒரு காலம் இருந்தது. அண்மையிலே சம்பந்தமாக இலங்கை வானொலியை சேர்ந்த சிலரை கேட்டபோது அதனுடைய குரல் பதிவுகள் கூட முழுமையாக அழிந்து போனதாக சொல்கிறார்கள். இப்படி நாங்கள் எங்களுடைய அருமையான நாங்கள் பாதுகாத்திருக்க வேண்டிய பலவற்றை இழந்து கொண்டிருக்கிறோம். குறைந்தவற்றை இந்த சித்திக் பாபா இருக்கிற போதாவது அவருடைய குரல் பதிவுகளை செய்து கொண்டு என்றால் அவருடைய இந்த பாபாக்களுடைய கலாச்சாரமே எங்களுடைய சமூகத்திலிருந்து இன்று மறந்து கொண்டு போகின்ற ஒரு நிலவரம் மாறிவிட்டது. நோன்பு காலங்களிலே சகர் வேளையிலே பைத்துக்களை கேட்டுக்கொண்டிருந்து அதன் மூலமாக எழும்பு நோன்பு பிடித்து நோன்பு திறந்த பழக்கமுள்ள ஒரு காலம் இருந்தது. அதையெல்லாம் இப்போ மலையேறி போய்விட்டது. எனவே இவற்றையெல்லாம் பாதுகாக்கிற பணி மிக முக்கியமானது. அதே நேரம் எஸ்எல்எம் ஹனிஃபாவுடைய ஆற்றலையும் அவருடைய கதை சொல்லும் பாங்கையும் அதனுடைய நளினங்களையும் ஆங்கில வாசிப்பாளர்களுக்கு கொண்டு சேர்ப்பது என்பது உலகளவிலே அவரை கொண்டு சேர்க்கிற ஒரு பணியாக மாறுகிறது. எனவே தான் இந்த பணி மகத்தான பணி என்று சொல்லுகிற அதே நேரம் நண்பர் எஸ்எல்எம் அவர்களுக்கு நீண்ட ஆயுளையும் நிறைவான சுகத்தையும் பிரார்த்தித்து பணிமன்புடன் விடைபெறுகிறேன். நன்றி. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.